Hi Leute, willkommen zurück zu Killer Frequency. So, wir haben letztes Mal mehr oder weniger deduziert, wer jetzt vielleicht das nächste Opfer des Killers sein könnte. Und ich denke, es ist Chuck Brody in der Tankstelle. Warum auch immer, also ich weiß nicht, was der Killer für einen Grund haben sollte, vielleicht was Persönliches. Aber ich meine, das ist ja ein armer Kerl, ne? Das ist ja ein ehemaliger Footballstar, ist dann spielunfähig geworden durch den Unfall, den er verursacht hat mit Ant Williams. Und dann hat er halt in der Lotterie gewonnen, weil man ihm die Lotterietickets geschenkt hat. Aber gut. I'm ready, Peggy. Are you sure? We've only got one shot at this. Warum? Wir könnten doch alle anrufen. I'm sure. Let's do this. Okay, name first. Who do you think the target is? Chuck Brody. Chuck Brody. And where will I find them? Ich hoffe mal an der Tankstelle. The gas station. Okay, I'm dialing. One moment. Muss ja, oder? Wer sonst? Hello? Chuck Brody! Listen, I know this sounds crazy, but we have reason to believe the Whistling Man is coming for you. You need to get yourself and everyone else out right now. The Whistling Man? Who the hell are you? Who is this? This is Forrest Nash. Listen, the Whistling Man's back. We found a list with your name on it, and Oh God. It's today. The year I finally let myself forget. Warum kann ich dich werfen? it's today. What happened today? Today. Was? Das ist gerade weggelaufen? I think he ran off. Well, fingers crossed that Chuck... Jesus! It sounds like something blew up. He's using bombs now? Is Chuck? I don't know. Hang on, we're getting a call. Hello? Explosive Flucht. Chuck Brody überlebt den Pfeifer. Also war es ja doch richtig. Chuck? Chuck! Of course. The whole goddamn gas station's gone up. Is anyone Nein. hurt? I don't think so. I got everyone to follow me out. The town's only ambulance was blown to hell, though. Yeah. Damn it, that fireball threw me. I've got to get to the hospital. Es wird immer krasser, oder? I'm not feeling great. Forrest, man. I can't thank you enough, but... Damn. I gotta go. Wait, Damn it. We lost him. What was that about today? Warte mal ganz kurz. Ich habe erst 205 Papier... Also, ich habe schon über 500 gezählt, aber ist egal. Warte mal. Da waren noch andere Leute in der Tankstelle um die Uhrzeit. Wir haben 2 Uhr morgens, ja? Spielzeit 3 Stunden, 6 Minuten. Naja, gut. Bisschen komisch. Wer soll sich um so eine Zeit... Na egal. Auf jeden Fall haben sie gerettet. Das ist ja gut. Oh, Forrest, the call board is lighting up. Get us into some music while I deal with this. Oh, ich spiele das Lied für Dawn jetzt endlich mal, hä? Here's some music while we regroup here on KFAM 189.16, The Stream. The Barn Finds. Some country music. There's gotta be more in the basement to show us who Clive is targeting. And if that's the case, we can get ahead of him. Stop the killings before they can happen. Forrest, we need to go back down. By Wir. we, you mean me, right? Yep. Like I said, I need to handle all these calls. Maybe start with that creepy mannequin room you mentioned before. I still have a lot of questions about those, by the way. Me too. Ich habe auch Fragen. Was ist, wenn genau in dem Moment jetzt Dawn anruft? Warte mal. Nochmal. Also der Killer, ich muss das ganz kurz mal deduzieren. Oder nachverfolgen. Zuerst war der Killer... Keine Ahnung, dann beim Gallows Reporter. Dann war er hier irgendwo drüben. Dann ist er auch an die Müllverbrennungsanlage. Und jetzt mittlerweile ist er hier an der Tankstelle wieder gewesen. Wie umständlich, oder? Einfach mal durch die ganze Stadt wüten.
Ach ja, beim Maislabyrinth war er auch. Naja, warum nicht? Aber ich sag ja, warum... Der arme Eugene zum Beispiel im Maisfeld, warum sollte der sterben? Ich verstehe es halt echt nicht. Ist das so willkürlich oder verfolgt der Killer wirklich einen Plan? Oder waren die halt einfach im Weg oder hat sich ein bisschen ausgetobt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Da steckt ja Peggy auch mit. Mittlerweile wird jeder von mir verdächtigt, ihr merkt schon, ne? Oh, was ist, wenn der Killer hier unten jetzt bald hinkommt? Ich meine, noch kann er ja nicht hier sein. Er hat die Dosen wieder aufgestellt. So, ist hier noch was? A key? Was this always here? I must have missed it when I brought everything upstairs. Ja, einfach mal so ein Board da die Treppe hochschleppen, das... Ja. Lagerraum, Keller. Wer soll es auch sonst dahin gehängt haben, bitte? Forrest? Wer denn? Oh, Kinder, es ist so doof. Dass er nicht mal irgendwas macht. Vielleicht die Tür absperren oder hier wieder die Tür abschließen, wenigstens. Er hat ja den Schlüssel. Oh, Forrest. Ich weiß genau, der Killer kommt bald. Oh, was? Legt die Musik aufhört. Hey, Forrest! Peggy, give me some warning before yelling down the intercom? Sorry. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. Hier ist nochmal die Karte. Als wäre das so normal, dass man über eine Stadt... Also ich habe noch nie von meinem alten Wohnort eine Stadtkarte besessen. Aber die haben anscheinend irgendwie ein Faible dafür, hä? Okay, hier ist nichts. Guck mal da. Lauter Platinen. Leber. Ratschefummel. Oh, da geht's ja auch noch. Ah, es gibt noch was. Okay, okay. Tape. Okay. Radio. Na gut, also vielleicht ist es hier drin, schätze ich mal. Ja, ich sehe es doch schon. Da. Ja, das ist das Foto. Peggy, I've found a tape and a map down here. A map of what? Looks like it might be to somewhere in this storage area. Weird. Well, maybe the tape will give us more information. Give it a play. George Barrow, 1968. That's when this all began for me. Follow the maps, find the tapes. I'll be waiting. Wait, George Barrow? We all heard that he drowned after a night out drinking. Was it Immer verrückter. actually Clive? Has Clive really been the Whistling Man for that long? He says I need to follow the maps and find the tapes. I guess that's what this map is about. I think we need to see what else is hidden down here. Be careful, Forrest. Keep looking. Buzz the intercom when you found something. Also meine Slasher-Erfahrung hat mir ja gesagt, ein Killer ist immer übermenschlich stark. Es gibt ja diese Regeln, hat ja Scream selber oder Stab selber aufgestellt. Also es könnte auch eine Frau sein, die übermenschlich stark und übermenschlich schnell ist und übermenschlich teleportieren kann und was weiß ich. Also, ich glaube gar nichts mehr bald. Schon wieder so eine Rotze hier. Time of autopsy is 7 a.m. Cause of death is asphyxiation from drowning. The degree of rigor mortis indicates that the subject has been deceased for 5 hours. That puts the time of death. Ist das Kim, die Ärztin? Und wer ist denn gestorben? Das ist creepy hier. Aber ich glaube, der Killer will, dass wir das hier alles finden.
Sonst wäre es nicht alles hier in der Radiostation verborgen, oder? Es kommt mir so ein bisschen so vor, als wäre das hier so eine... Scheiße. So eine Retourkutsche. Das ist eine Racheaktion, aber weswegen? Oh, hier ist es. Oh, da ist noch mehr. Aha. Polizeidienst. Ja. Polizeidienststelle, Size 110%, ja. Das ist die Schriftart, wahrscheinlich die Stadt Gallows Creek. Datum des Berichts 1968, 3. September. Erstellt von Sheriff J. Matthews. Ausführlicher Bericht. Gegen 4 Uhr ging der Anruf einer Joggerin, einer Miss Sandra Sharp, ein, die in der Talsperre eine angeschwemmte Leiche entdeckt hatte. Ich fuhr hin und konnte die Leiche vor Ort als die von George Barrow identifizieren. Okay, davon hat er ja gesprochen, Clive. Ich setzte mich mit dem Büro des Gerichtsmediziners und mit den Eltern des Jungen in Verbindung. Entschuldigung. Sie teilten mir mit, dass sie ihn zuletzt am 2. Mai um 19 Uhr gesehen hatten. Also es ist wohl ein junger Kerl gewesen, dieser George Barrow. Small lacerations to arms, legs, and face, typically obtained by running through foliage. Severe blistering to the feet, as though the deceased had been running without stopping. Okay, also dieser George Barrow ist wohl für irgendwas davon gelaufen durch die Wälder. Vielleicht vor dem damaligen Whistler? Es hieß doch, es hätte ein Opfer gegeben, oder? Der Junge. Wieder ein Foto. Warum die ganzen Polaroids hier? Ein Ventilator drauf. Preliminary toxicology results shows no signs of inebriation. However, a high amount of cortisol was found, indicating elevated levels of stress in the immediate moments before death. Kann nicht die Ärztin gewesen sein, weil es ist zu früh, es ist 68. Und die ist ja eine Abgängerin von 69, also, oder war. Also keine Ahnung, wer diese... Es ist voll dunkel, oder? Ich sehe kaum was. Also ja, er stand nicht unter Alkoholeinfluss. Was uns das jetzt bringt, ist... Weiß ich nicht. Information. Additionally, there appears to be a post-mortem injury to the arm. It looks like it was trapped in a car door. Okay, also hat ihn jemand umgebracht und mit dem Auto dann dorthin transportiert, oder wie? Interessant. Stellt sich nur die Frage, wer war das? Ne? Oh, ich habe das letzte Foto gar nicht gesehen, oder? Ist egal. Ist man ja nicht. Und dann hier nochmal an dem Schreibtisch. Muss aber ganz schön teuer sein, die ganzen Audiogeräte hier überall zu platzieren, finde ich. It is the coroner's opinion that the subject likely feared for his life Now and this was has to be chased, important. resulting in a fall from a height into a body of water, where he hit his head, was knocked out, and drowned. Following that, he was moved. Dr. Sullivan, we need to have a talk. Is that recording? Shut it off. Okay, also er ist doch nicht umgebracht, er ist gestürzt und dann woanders hingebracht worden. Untersuchungsbericht der County-Gerichtsmedizinerin. Name des verstorbenen George Barrow. Zeitpunkt des Todes 2.9.68 gegen 21 Uhr. Der Verstorbene ist ein männlicher Weißer, 18 Jahre alt. Aber echt nicht alt, der arme Kerl. Erstickungsmerkmale deuten auf Ertrinken als Todesursache hin. Weitere Details unter Abschnitt 2 Absatz 4. Schiffwunden an den Fingerknöcheln stammen vermutlich von vergangenen Schlägereien, was mit der aggressiven Vorgeschichte des Verstorbenen übereinstimmt. Es wurden keine weiteren Verletzungen festgestellt. Nach Ansicht der Gerichtsmedizinerin gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Okay. Zusätzlich weist der vorläufige toxikologische Bericht auf einen hohen also hat er doch getrunken? Hohen Alkoholgehalt im Blut des Verstorbenen hin. Die Gerichtsmedizinerin ist der Auffassung, dass der Verstorbene im alkoholisierten Zustand schwimmen gegangen und im Zuge dessen ertrunken ist. Sorry, es ist 4 Uhr morgens, ja? Ich bin doch nicht so fit. Datum 3.9.68, Uhrzeit 7 Uhr, Medizinerin Virginia Sullivan.
Tut mir leid, dass ich Ihnen das aufgebürgt habe, Virginia. Warum? Ist Ihr Job? Was ist daran so schlimm? Also ich meine, kennt sie? Ist sie verwandt mit den Barrows oder was? Ich habe keine Ahnung. Aha. Oh! Ooh, a new vinyl for my collection. One last goodbye. Humpty Dumpty. Gallows Creek High School präsentiert Humpty Dumpty, eine Geschichte über Liebe, Tragödie und Verrat. Besetzung Maisie Cartwright als Dawn. Warte mal, was? Dawn? George Barrow als Henry, außerdem mit Marie Campbell als Anne. Warum haben wir den Namen Dawn jetzt mehrmals schon gehört? Also, Dawn muss eine wichtige Figur sein. Sie hat auf jeden Fall was damit zu tun. Mit der Geschichte. Humpty Dumpty. Sie hat ja auch Informationen für uns. Ey, ich bin so gespannt schon, was rauskommt. If you're listening to this, then I'm probably dead. What the? I'm a man who likes to stay informed. I've got subscriptions to newspapers all over the country. A few weeks ago, I noticed headlines cropping up in those papers, one after the other. Each headline about a murder. Each murder, the death of someone I knew almost 20 years ago. And each one drawing closer to Gallows Creek. Drawing closer to the anniversary. None of us are innocent, but I don't think we deserve killing. All I hope now is that I can save some folk from the worst. That I can, I don't know, do something to make up for what I did back then, I guess. I didn't kill anyone, mind you, but that's past mattering. Now, there's more I could say, that I should say, but my employer made it clear that my family would pay a high price if I ever spoke out. So, hopefully I've said enough for you, listener, whoever the hell you are, to start putting the truth together. Alter. What the hell? Peggy is not gonna believe this. Also irgendwas ist damals geschehen. Wahrscheinlich ist er gar nicht ertrunken. George. Und die haben alle mit mit zu tun gehabt, die Leute, die jetzt gestorben, oder die Leute, die hätten sterben sollen. Ich verstehe es halt bei den Teenagern nicht. Vielleicht sind es die Kinder von denen und die sind schon längst tot. Die Eltern oder die sind nicht mehr erreichbar. Auf jeden Fall, ja, es muss irgendwas mit George zu tun gehabt haben. Und das ist jetzt die Rache dafür, was ihm geschehen ist. Vielleicht der Bruder, vielleicht der Vater, die Mutter oder die Freundin von George führen jetzt hier die ganze Zeit die Rache, oder Schwester, kann ja auch sein, die Racheaktion durch. Ich krieg's nur nicht so ganz zusammen. Wahrscheinlich haben die alle gefeiert und haben ihn dann ertrinken lassen oder weiß ich nicht. Und haben ihn dann weggefahren, also macht ja Sinn, die haben ihn dann weggefahren und in den Fluss geworfen, weil er eh schon ertrunken ist. Die Frage ist halt nur wo, wenn er im Pool ertrunken ist, muss man ja auch Chlor gefunden haben in seinem, ja, in seiner Speiseröhre oder Luftröhre. Das Ding ist halt nur beim Ertrinken, man verschluckt ja eigentlich nichts oder atmet Wasser in die Lunge, das ist ein Trugschluss. Passiert nicht so oft, wie man denkt. Also ich glaube, wenn man Wasser in die Lunge bekommt, leidet der Körper ja einen Schock und man stirbt nicht durch das Ertrinken, sondern durch den Schock eben. Naja. What have you found, Forrest? It's an autopsy tape. Doesn't say for who, but I think it must be for George. Poor George. He was so young. Something's bugging me, Peggy. What do you mean? I swear I recognize the voice of the woman talking on the tape. I just can't place it. Seriously? Do you think you've met her before? I don't know. I mean, I just got here recently. I don't know. Found another tape. It talks more about how George died. What did it say? It sounds like he was running for his life.
sprinting through trees and bushes, getting cut up all over. What would drive someone to do that? I'm not sure yet. There's also a tape about a toxicology report. There were no signs of drinking or that he was on anything. What? But everyone said he went swimming drunk and drowned. It was in the newspaper and everything. I found a written autopsy report. What does it say? According to that, it's just like you said at the start. George drowned after getting drunk. Said he liked to fight, too. But that contradicts the tape. I know. And I think I know why. There's a note with the report that says, "I'm sorry I made you do this, Virginia." If it was on the autopsy report, then Virginia must be our coroner. Wait, the caller from earlier, when we had to call the takeout restaurants, wasn't her name Virginia? We need to call her back once we finish down here. It looks like she might know something about what's going on. Stimmt. I found a tape that introduces a new detail to the story. Post-mortem injury. Apparently, his arm got caught in a car door. A car door? Yeah, after he died. How do you suppose they can tell? How can they tell? I'm a radio producer, not a coroner. The written report I found doesn't mention it at all. How did his arm get trapped in a car door after he died? Unless he got it when the police collected his body, I guess someone else must have moved him after he was dead to where he was eventually found. But the report, what is going on here? I found a police report. Mentions a friend from earlier, Sandra Sharp. Sandra. The jazz runner? That's right. She found George's body washed up at the reservoir. The reservoir? Yeah? What's strange about that? George got cuts from running through foliage, right? But there's no forest around there. Also, how did it wash up at the reservoir? What do you mean? Reservoirs don't have tides. But that's what the police report said. It's not possible, though. I did a school project on reservoirs and got an A. But, yeah, not important right now. Ja. The important thing is that it doesn't make sense. What are you suggesting then? That the body was originally found somewhere other than what the report suggests? That the sheriff tried to cover it up, but accidentally let something slip? Something like that. I think. Well, Sheriff Matthews wrote the report. If he hadn't been eviscerated, we could have asked him. True. But Sandra is still alive? Once we're done down here, we should give her a call. In another tape, the coroner comes to the same conclusion as I did. George was running from something. Maybe an animal? Maybe, but then there's this next bit, where the coroner thinks he was moved post-death. So she agrees with us. At the end of the tape, someone burst in and demanded Virginia stop recording. I think it was Clive. This is starting to make sense now. This is a conspiracy to cover up what happened to George. Ganz klar. I think I found Clive's last recording. I think Clive might be gone. Gone? I found a confession. Not for any killings, but for playing a part in covering up George's death. He left this behind in case he died. He hoped someone would find it. Do you think the Whistling Man already got him? Possibly. We've had a lot of callers tonight, but maybe not every victim made it to the phone, you know? We don't know how many there really are. Christ, Forrest, that's dark. I know, but Clive said he had read about other murders in other towns, and that the murders were all folks who knew about the incident. And the killings were getting closer to Gallows Creek. He said he wanted to do something good for once. The board in his office. He wasn't tracking people down to kill them. He was tracking them down to save them. Ugh, why didn't he just come out with all of this? He said his employer threatened his family if he spoke out about any of it. His employer? The one who orchestrated the cover-up? Oh, Clive. I'm sorry for thinking you'd killed all those people. Do you think you found everything? Ja, hab ich ja auch. I think so. Forrest, what's going on here? Someone wanted that boy's death to seem like an accident. And they hired Clive
to make it look that way. Come back upstairs when you're ready. We need to figure out our next step. Ja, die Leute anrufen, oder? Aus dem Grab heraus, Gleisforschung aufgedeckt. 3 Uhr morgens. Alter. Thank God you're back, Forrest. I've been running out of stuff to pad our airtime with. Peggy, you work in radio. Forrest, I'm stressed. I mean, really. How are we supposed to keep a show going with all this happening? This is our job, Peggy. We gotta do it. You're right. So, what's the plan now? I think we should call Virginia back. All right, I'll get her on the line. Moment, also nochmal. Clive ist nicht der Böse, wie wir erst dachten. Ich dachte ja, jeder ist der Böse. Sondern er ist eigentlich der die Leute versucht hat zu schützen. Dann der Killer hat irgendwas damit zu tun, hat irgendeine persönliche Verbindung zu George, der getötet wurde damals. Oder halt zu Tode gekommen ist. Und das wurde dann verschleiert, vertuscht. Aber wer könnte das sein? Macht überhaupt keinen Sinn. Okay, Forrest, shut the music off. Nein. Keith Walker, Mary Campbell. Ist es vielleicht Billy Price, Stanley King? Ist es einer von When you're denen? ready, shut the music off. Ja, lass mich doch mal kurz. Hello again, Gallows Creek. This is Forrest Nash. We're circling closer to the truth behind tonight's events. To this end, we're calling back one of our earlier callers, Virginia Sullivan. Oh, ist das laut. Geht ran jetzt! Redman Plunker here? Who's this? Is it you? Goose. Die machen noch Party. Warte mal. Jetzt lass mal gucken hier. Keith Walker, Mary Campbell, Stanley King. Tot. Weg. Beinahe tot. Weg. Billy Price. Nicht, ist es eine von den 4 Personen hier. Ich meine, es sind ja anscheinend nur 8 Leute der Abschlussklasse gewesen, so wie es aussieht. Class of 69. 69. Nee, es ist ja nur eine Seite, es geht noch weiter, aber wie einfach es wäre, wenn man sich einfach mal anguckt, wer ist damit verwickelt oder darin verwickelt, wer ist noch hier von den Leuten. Na gut, es könnte auch jemand schnell angereist sein und dann die Morde begehen. Trotzdem, man könnte es ganz einfach rausfinden, wenn man einfach mal die Leute ausschließt, die jetzt angegriffen wurden. Na gut, es könnte auch eine Verschleierungsaktion, vergesst das. Aber ich würde es so machen, ich würde mir die ganze Liste besorgen. Und, ne? Wäre gar nicht mal so schwer. Und dann könntest du ja einfach nach Ausschlussverfahren. Aber ist ja egal, hier ist Forrest. Plunker, hey, it's the Radio Man, Forrest Nash. Radio Man? What's up? Der Rocket Man ist hier. Solving mysteries, saving lives. The huge. Right on. Plunker, what are you doing at Virginia's house? She asked if we could stay to keep an eye out for that whistling turd. So we're hanging out, bro. Well, that's big of you, Plunker. No, it's nothing. Can I speak to Virginia? Sure thing, Radio Man. I'll just go get her. Who is this? Hey, Virginia, it's Forrest. I'm glad you're still okay. Oh, Forrest. Sorry, I'm still jumpy. Ich verstehe es trotzdem nicht, warum sie hätte dran glauben. Sie hat nur ihren Job gemacht, ja. Na gut, ich meine, sie wurde dazu gezwungen, eine falschen Autopsiebericht abzugeben von Clive. Aber diese Joggerin, diese Jazzfrau, die hat die Leiche doch nur gefunden. Nur weil sie die Leiche gefunden hat, muss sie sterben? Macht das Sinn? Ich verstehe es nicht. Naja. Don't be sorry. You've been through a lot. I'm so sorry this happened to you, Virginia. I thought I thought... Easy. We're not calling to talk about earlier. We're calling because we think you can help us understand why this is happening tonight. Me? What would I know? Does the name Clive mean anything to you? Clive? No. I don't know that name. What are you asking about this for? Ist ja der falsche You Namen. mentioned that name earlier when you called us the first time. I don't know what I said then. I was petrified, Forrest.
Clive's the janitor at our station, and we know you spoke to him in the past. Forrest, please. You don't know what you're doing. He'll come for me. Virginia, it's okay. Clive won't be coming after you. We think Clive's dead. Dead? But isn't he? He's the whistling man, Forrest. We found evidence to the contrary. But It's true. And we found your autopsy reports for George Barrow. how? I saw him destroy them. Well, he didn't. I don't know if he kept them or made copies or what, but we found them. And we know it's related to what's happening tonight, which is why we called you. Why did you write a false report? All right. One day, I came into work to find a boy on my slab. And as I finished the autopsy, this man, Clive, he just burst in. And he started making demands to give over the reports, to falsify what I found. Of course I said no. But, well, when someone wants to make you do something, they can use the carrot or the stick. For me, he used both. You see, my sister is sick. She has a chronic condition that's never going away. It's expensive to treat, and it was getting to where I couldn't afford it. And Clive promised me that his employer would pay for my sister's treatment if I did what he said, and that if I ever spoke about this, he'd beat me to within an inch of my life. I don't know why he had me do it, but my sister needed me. You have to understand. She needed me. We understand. Schreibt mal ganz kurz mal die Namen auf. Keith Walker, Marie Campbell. Wenn ich die Namen im Kopf habe, falls sie wieder zur Sprache kommen, Stanley King. Ohne Scheiß, ich glaube, eine Person von denen war es. Billy Price. So, 4 Namen. Und wie gesagt, es würde auch passen, wenn es Marie wäre, dass es vielleicht eine Frau ist, der Killer. Weil, ich sag ja, musst du gerade sagen, ja, am Ende ist sie damit verstrickt. Und ich bin immer nett zu ihr gewesen und da würde ich es bereuen. Aber ich bin trotzdem weiter nett. Thank you, Virginia. That was brave. God, I just want this nightmare to end. This Ich will nicht. help end it, Virginia. Ich find's cool. Stay safe, Virginia. Ihr bestimmt auch, oder? Schade. So, Virginia's tied up in all of this. Clive threatened her to keep quiet about George's death. But for who? Why cover up these details? Ja. Well, we know Sandra was involved in George's death. Vielleicht der Do you want to Bürgermeister. call her? I do. Alright, but before we go asking questions, I think we should know what we want to ask. Is that fair? Yeah, we need to ask her about finding the body. She was the one who discovered it, but something just Die doesn't add up. Jazzfrau. 100%. She knows more than she's saying. I wonder what she's hiding. We'll hopefully find out soon. Anyway, just be careful when you're talking to her. Don't push too hard. We don't want her to hang up. I'll be careful. Alright, calling her now. Hopefully she's at her jazz studio. Was soll ich mit Dawn? Wir haben immer noch das. Ich habe das, Aha! das Forrest, you're through. hab ich schon gespielt. This is Sandra at Jazz Pizzazz Jazz Studio. Who is this? Hello Yes, again, possessed. Sandra! It's Forrest Nash of 189.16, The Scream. And you're live on air. Oh, I always thought folks called into a radio show, not the other way around. How jazzy. What can I do for you? Well, we're trying to understand what's behind the attacks tonight. We had a few questions. Why, Forrest, of course. Heck, after the way you saved my life, I'd say yes to just about anything you asked. Das wäre sie. Das wäre sie. Ja, wäre sie gestorben. Really? Well, that sounds nice. I might just call you back tomorrow then, too. You got my number. But
What about tonight? Is there anything you want to talk about right now? Remember why we called, Forrest? Of Ja. course. Do you know why the Whistling Man might have targeted you? Ha! As far as I could tell, he was just a knife-wielding psycho with superhuman cardio. He'd chase after anybody. Right. Well, we think he might be chasing specific people. People who know about the death of a boy named George. Oh, I don't know anything about that. Sorry. Sandra, we know you found George's body. We have the police report. I don't know what you mean. Don't be a liar, Sandra. It doesn't suit you. I'm not lying. Oh, look at the time. It sure is late. I have to go. I'll drive home now, or just drive. I'm sorry. Well, I might have gone a bit hard on her. a bit? All right. Let's just move on. Well, folks, if anyone out there has any thoughts on what's going on tonight, please call in. Wann hat es zuletzt gespeichert? Vor 2 Minuten. Oh, wir sind schon lange drüber über die Zeit, sehe ich gerade. Ich hoffe, es ist okay. Ich werde das nochmal laden. Ich will die Information von ihr. Seid nicht sauer. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren mal wieder. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal mit dabei bei Killer Frequency. Oh, schön. Dankeschön, auf Wiedersehen.